Pub closed for business. Half the district marked off as dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the Watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the Royalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. И всем привет, с вами Венсди, и мы прибыли в Песью Яму. Так, новое задание — встретиться с лоялистом. Ну погнали. Помните, в прошлой серии мы сбежали из тюрьмы, одним словом. Прибываем в Песью Яму. Погнали. Прикольно. О, привет. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes, Piero's as much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Go talk to him and then get some sleep. We can talk more when you've rested. Мне пивка не нальют, что ли? Вы охренели. Ну так пиво налили, а я чё, левый? Ладно. Верно. Привет, Гер. I'll be crafting your weapons and gear, all custom work. For you, I will create the tools of a master assassin. No! This cannot happen now. The tank of whale oil is running. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. Затарю тебе варвана. О, When it о, explodes, это портал. terrible minutes. Это портал. Так, сейчас тут Так, это что? Соколовские утратив преимущество. Academy teaches that absurd Здесь у нас что? Открытое из дневника. Пофигу. energy. Whale oil arises from the need to maintain life functions at extreme ocean depths. The pressure and the cold are too much to endure without. I speculate that a human being might, by a process of adaptation, produce high energy humors in the body. Perfect. Now I plug could it in. build a tank that would slowly increase. Perfect. Thank you. Спасибо, Карва. Here, Так. see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask gives you terror. Вау. Это Just масочка. hold still. The fit must be precise. There. Can you see normally? Lens out of the Что line. видите? There. Better now? I could create more for you. Снижение. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Вещи. Scavenge the city for valuables, and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Впрочем, мне придется тебе платить, чтобы ты Tell me what I can make for you. Так, посмотрим. Что ты мне сделать? У меня всего 600. Так, я у тебя куплю, пожалуй, цепляла. Они мне пригодятся. Так, пуля. Пули мне пока не нужны. Режимная мина. Это что?
Ловушка, которая может устранить почти на любую поверхность. Установи улучшение. Метка арбалет. Аптека для маски, пули, запас болтов. Что еще? Запас костяных хрен знает. Ну, наверное, увеличить точность и точность стрельбы. Да не, пожалуй, больше стрел себе дам. У меня почему-то. Ладно. И стрел я не могу купить. Или куплю. Ну и на всякий случай арбалетных болтов. You must be exhausted. I advise that you get Окей, да, я some пойду sleep. посплю. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Окей. Так, прав, пойду посплю. Sleep well. Спасибо. В другом месте. Это что, моя хата? Чё? Ладно. Живу я как... Не знаю, кто, что ли. Надо буду. О, офигеть, у них дырки. В полах. Хоть... С веником пройдись-то сразу пыли не будет. Ядрей, эй. Капец. Кипецкая сила. Ладно. Это хрень тут. Hello, Corvo. О, ты кто? Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this, I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world, great forces that we call magic. And now, these forces will Я serve маг, your will. волшебник. Use this newfound power, my gift to you. Подарок. Come Спасибо. find me. Найти тебя. Так, нажмите, чтобы мгновенно и незаметно переместиться вперед. Также вы можете подняться на более короткое расстояние. Нацельтесь на уступ, и вы переместитесь к нему. Держите, чтобы точно указать место. Воу. Так, ты не спасешь, ты не спасешь, ты не спасешь. Бла-бла-бла. Пофиг. Да. Цель для переноса. Фух, я уже думал, сейчас упаду. Ты что, отдохнул? Корво, мне так грустно. Говорят, что ты тоже умер, как мама, но я не верю. Я решила отправить это письмо в бутылке по реке. Здесь так странно. Мне не нравится. Забери меня отсюда, если сможешь. А это не тот лист, которого мы видели. Хрен его знает, наверное, он. Еще бутылочка. Так. Что это? Интересно, может, что? Не, ничего. Ничего нету. Люди, спасайтесь. Я спасутся. Чисто твари. Какие-то на ножках. Ножках твари. Опа. Так, что здесь? Главное не писать тут. То есть послушать. Боюсь, на тебя все лезет. Полезет. In the days that follow, your Тебе trials will ждут be суровые great, испытания. Corvo. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world, and at shrines
raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this, the heart of a living thing, molded by my hands. With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my runes, no matter how they may be hidden. Listen to the heart now, and find another rune. Так. Взяв левую руку сердца, вы сможете находить амулеты и руны. Даже если те скрыты за стеной. Если вы смотрите в сторону амулета или руны, сердце начинает биться и мерцать. Чем ближе вы подходите, тем чаще оно бьется, и вы узнаете все секреты человека или места, если направить сердце на интересующего вас объекта и нажать. О, интересно. Навык будет навестись. Ничего читать. Ничего нету. Что есть? О, я обмен на руны можно приобрести новые умения. Для этого откройте дневник и зайдите в собственный раздел. В обмен вы соберете руны и вы сможете приобрести сверхъестественные умения. Так, умения. Что бы мне... Ой, я могу что-то из этого сделать. А, это не могу. Ага, 3 руны. Так, живучесть. Увеличивает здоровье. Этот позволяет видеть в темноте и различать силуэты живых существ за стеной. Вы можете увидеть их в поле зрения и визуальное отображение. О, это тогда мне надо. Чтобы видеть, куда он зырит и все остальное. How you use what I have given you falls upon you, as it has to the others before you. And now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. Окей, хоть занаблюдайся. Паб, писья яма. Ну, бар, короче. Жители города, помните, внимательно осматривайте соседей с кровью и на щеках. Сообщите о этом городской страже ранее симптом. Так, мне это не надо. Поесть, не хочу туда ползти. Никуда. Вниз. А! Две рукожоп. Руки жопы. Интересно будет, кстати. Первый. Вот и рукожоп. Руки реально жопы. Well, let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots.
But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Окей. Another thing. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us, and if you manage to find him, give him whatever help you can. Человек. He's a master strategist, and he got caught working for our cause. Буду рад. It'd be good to have him back here at the house. И в пьяную яму. Пьяную яму, чё это? О, у него взял, свистнул просто. Да, крутой. Так, чё это? Corvo. Здравствуй. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. Окей. Я попытаюсь спасти и сделайте все, чтобы капитан остался жив после визити вот сюда. Визити? Ну-ка, заданку. Вести его сюда. Блин, поручение. Где он? Устранить Камбала. Найти Эмили. Дополнительно оружие. Использовать сердце. Так, сделайте все, чтобы капитан остался жив после визита в канцелярию Верховного Смотрителя. Just wondering. Ready to go? Just give the signal. Погнали. Моя масочка. Винный квартал. В смысле винный? Там что, вино разливают? Да уж. Ладно. It'll be a rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. They say she's nuts. I don't know which is worse. Just take your pick. Без всего. О, там был на... Ой, там. But easy, damn it. Keep him in the boat. The canal's got enough shit in it as it is. Ha! You little bastard. Hey! What is it? Huh? I think that last one was moving. Тихо. Yeah, the little one. Not possible. I inspected them myself. Keep working. Well, he ain't moving no more. Лежит тут. Где-то тут. Told them to keep the children Good. inside. Keep them coming. Ты не уделаешь. This whole place has gone to the hounds. Sorry, I can't help you. I don't know this area well. Смотри, взяли. Вот там взяли. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest. In addition, in
in this continuing crisis. The overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. Just garbage. Garbage, 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 garbage. All of it. I think the little birdies are sad today. Dear? Is that you, my dear husband? My eyes aren't what they used to be. Have you seen my little birdies? The dear things must be starving without their granny. Here, birdies. Here. Ты кого зовешь? Крысов? Oh, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite ones either. Granny Rags, let us in. Well, they'll go away again if they know what's good for them, but what a bother. Here's the key to the front door, love. You'll see to those ruffians, won't you? Проучить мерзавцев. Granny, come out with me instead. Granny. Let us in, Granny. I bet you can't even hear. She's blind, not deaf. We're here to do your washing. She's not stupid either. Have it your way. We're here to take your money, Granny. Здрасте. Would you look at this? You don't walk into Bottle Street looking like that. That outfit must have cost a lot. Maybe I'll let my girlfriend wear it. Вот как убирать оружие. Сложить F надо. Че я вот это складирую? Че я за дурак? Все, я проучил этих говнюков. Совсем они прихренели. Идите отсюда. Garbage, all of it. Привет. Oh, my dear. I knew you'd help me with those ill-mannered boys. My brave man. Listen, Granny has a birthday present for you. I got it from the outsider, and now I'm giving it to you. Go on. It's upstairs. On the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Remember how we used to dance? Our parties were even grander than those at the Boyle Manor. Everyone wanted to come. Granny, come out. Мне подарок приготовили. Руна. Руна помогает бороться с противником, предоставляется беспрепятствием на крыши на крышу. I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those louts away. I can't bear these Bottle Street children. Ruffians, every last one of them. Rotten apples. And that slack jaw is the worst of the lot. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani? Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Galvani lives on Clavering Boulevard, or at least he used to.
Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. So precious. Так ты кого зовешь? Крыс или цып? But they're shy. You'll have to go, or they won't come. Сейчас за руны быстренько сгоняю. Get out. Я видел. Careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Я пока тратить не буду. Пока выживу. Fanny has work to do. Shut the door. No peeking. Еще свет, контроль. Доктора. Так, а что у меня за задание-то, кстати? Так, доползаем сломать, вломиться в квартиру доктора Галлина на бульваре. Ладно, посмотрим. Так, дрончики. Нет, не надо. Беру. Крыска. Чё, монетки подает. Можете полежать, я вас все равно не убил. Так, там больше ничего нет. Вот так, костюм амулет. Ладно. Здесь не пойди. Что-то есть. Ой, да. Там вы что делаете? Get back now. We're losing ear. Anyone there? Somebody, give me a hand. Спасибо. Где-то еще что ли? Нет, вроде. Let me out. I owe you, brother. I want to ask about the mask. I wouldn't want my face seen either, pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Well, it was at one time, but now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me. Want to look at some of the things I found? Good prices, I swear. Давай. Свой добришка. Так, чертеж усиления линз. Чертеж формула сокращения. О! По сотке! Это мне пригодится. Спасибо. Что-нибудь может интересно. Облегчка. Амулеты усиляют ваше умение. Разыскивать амулет можно по чему звуку, который он издает по умолчанию. Вы можете носить до 3 одновременно. Если найдете амулет, откройте в дневнике раздел костяная. 5 костяных. Амулеты. Нет. Улыбка фонтана. Речка. Редкое зелье полностью восстанавливает ману. Очень редкое зелье полностью. Не знаю, что тут хрен знает. Очень редко. Ты пустой. Близко. Ничего. Все что ли? Ну ладно, я пошел тогда вниз.
Shut up. Так, мне запали. Что с этой стеной делать? О. Attention, Dunwall citizens. Please clear the area when a motorized carriage or stilt walker approaches on state business. Be advised that such vehicles will not slow or stop to avoid citizens obstructing the way. О, это вы можете отключить защитную систему или заставить ее работать на вас. Для этого перемонтируйте электронный монтаж. Инструмент для каждый инструмент может использовать только один раз перед стену. Ой, чё? Ой, это резалка какая-то. Мину в любой поверхность. Просто прицепите ее и нажмите. Брак мина сработает, взорвется волком шипнели. Где-то она зачем сейчас? Нафиг не сдался. Что хочет? Better them than us. At least some of them have money. Keeps walking around. Huh. Oil on these things doesn't last long enough. I know you're somewhere around here. Where are you? Huh? Прости, дружок. Ну, ты сам сказал. А я не хотел. А? Assassin, help! Oh. Там, так можно пройти. Ах ты ж, блин. Так, честь. Почему ты тут не открывается? Голова. Шире, насколько искать. Что ж, ладно, с вами был я, Венсди. Заканчиваем эту серию. Я был Венсди. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Пока-пока.